Nos vamos a una de las organizaciones no gubernamentales de mayor prestigio en el planeta. Me refiero a Oxfam. Nos atiende la country manager de esta agencia para hablar de la tragedia. Hoy la cifra ya oficialmente supera identificados 30.000 muertos. La mayoría mujeres y niños. Ella es Najla Shawa, repito, gerente de Oxfam en Gaza. Es una madre palestina que trabaja para ayudar con el mayor problema, el hambre en este momento, que lleva al sufrimiento y esa pobreza absoluta. No es sino mirar las imágenes en esa reja. Todo el mundo con una olla, con un recipiente, suplicando por algo con qué comer. Señora Shawa, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Mrs. Shawa, shukran, good morning. Hi, thank you for having me. Have fun. Yeah, images looks very, very sad. Mrs. Shawa, what is the situation in this moment without food? What's going to happen? Yeah, I think the situation has been completely, indescribable in the sense that this has been deteriorating every day, and the brutality and the ugliness of the situation is simply unjustified. To leave people, 2.2 million people without having the bare minimum of their basic food needs, and having reached these alarming figures that the entire world now knows about, the levels of starvation, the extreme food insecurity, the malnutrition, the even reported deaths out of dehydration from starvation that we have been seeing in the news every day. The suffering continues, and today the just indescribable catastrophic situation of directly killing those who were trying to get flour. They were waiting for the truck aids. They've been sleeping overnight near the beach road, waiting for these aid trucks. I mean, what is going on with this world? The world continues to watch this, and nothing is stopping Israel. Nothing is stopping Israel from doing all what it's doing. And I think this is simply beyond comprehension. We are extremely worried. We've been, along with all UN agencies and working NGOs in the sector in Gaza, we have been just appalled by what's happening. And I think this must stop immediately. People don't have access to food. People, if they want to even try and buy food, the bag of flour reaches now $1,000. The 25 kilograms of wheat flour is now $1,000. And it's not available. People are literally starving. They are eating grass in the north of Gaza. There is real starvation, and I think this is simply unjustified by any kind of standard. Sure. I'm sorry. Let me translate that really quickly, please. Yes. Nos dice que la situación que se está viviendo actualmente en la Franja de Gaza simplemente es indescriptible. Nos dice que la situación se viene deteriorando cada día y no hay justificación por la miseria que ellos están viviendo en este momento. No hay justificación para dejar 2.2 millones de personas sin las necesidades básicas, por lo menos de alimentos, para poder vivir. Nos dice que los niveles
niveles de hambre que el mundo conoce, de desnutrición, están llegando a niveles indescriptibles. Las personas literalmente se están muriendo de hambre, de deshidratación, y esto se está viendo todos los días en las noticias. El sufrimiento continúa en la Franja de Gaza. La situación ella la describe como catastrófica. Incluso ha llegado al punto de que están matando a esas personas que estaban tratando de coger ayuda, de coger harina de los camiones de las ayudas humanitarias. Esas personas estaban esperando que llegara esta ayuda humanitaria, durmiendo sobre la carretera del mar, esperando a que llegaran, y pues fueron sorprendidos con disparos. Y se pregunta qué está pasando en el mundo, que todo el mundo está viendo que esto ocurre y nadie para a Israel de hacer lo que está haciendo en la Franja de Gaza. Eso va más allá de la comprensión humana para ello. Para ella estaba preocupada desde su organización y todas las ONGs que están trabajando allí, que están pidiendo que se pare inmediatamente y pues que les den acceso a comida, porque nos dice que la situación es insostenible. Nos dice que no hay ni siquiera para comprar comida. Nos dice que la harina ha llegado a los $1,000 ya. Las personas están llegando al punto de que comen pasto porque pues no hay absolutamente nada para comer. Para nuestra invitada, ¿ya inició el genocidio? ¿Se está cometiendo un genocidio en Gaza? That a genocide has started? Do you believe that what's happening in Gaza right now, it's genocide? I think, of course, it's very clear that this is genocide in the making. And this starvation that we are reaching is basically taking us to the level of famine. And I think there is enough evidence to show that this is happening, and the world must wake up to stop this madness. Pues nos dice que cree que es claro que hay un genocidio en curso, que el hambre que están alcanzando están llegando a niveles inimaginables, así que hay suficiente evidencia para mostrar al mundo que esto es lo que está pasando y hay que despertar para que paren esa locura. Y además de la falta de ayuda humanitaria, que entra mucha menos de la que entraba, habría que unir, no sé qué le parece, la destrucción de los cultivos que se están produciendo en la Franja de Gaza, que evitan también que se puedan recolectar productos o plantar productos para el futuro. And apart from, of course, the aid that is not coming in at the levels that it was coming before, we also need to take into consideration the crops that have been destroyed and that are not allowing people to go ahead and grow new crops in the area. Yes, absolutely. I mean, that's a very valid point. And even from before all these events, it's important to note that Gaza has been under blockade for 17 years. There has been some rules that are unwritten rules by Israel of not accessing more than 20% of the agricultural land due to what it's called a buffer zone. And finally, the destruction that was directly done, which is massive, and as everyone is reporting, is also unprecedented on all areas in the Gaza Strip. That is simply simply damaging the land, and also there is no access for people to even to go to the land due to the direct killing. We are seeing that even in the what they call safe zones, people are unable to walk or stay in their lives or be in a market or anywhere. And I think we are seeing daily 100 plus from 100 to 200 civilian casualties. I think this is very clear. So imagine what we are talking about, a very limited area of land that is being still cultivated under a very, very high demand from the population. Dice que es un muy buen punto, un punto válido, porque incluso antes de estos eventos, la Franja de Gaza estaba sufriendo por un bloqueo que ha transcurrido durante los últimos 17 años. Nos dice que hay unas reglas por parte de Israel en las cuales no le dan acceso al 20% de la tierra. Nos dice que pues la destrucción, además, si se suma a esto, es masiva. Nos dice que se están reportando ataques sin precedentes en muchas zonas de la Franja de Gaza. Se está dañando, por supuesto, por eso la tierra, y pues las personas tampoco tienen acceso a muchos lugares porque esas llamadas zonas seguras
tampoco pueden ser visitadas por las personas, no pueden caminar ahí, no pueden estar en un mercado. Entonces día a día se están reportando cientos o 200 muertos de civiles, y nos dice que pues el acceso es muy limitado a la comida cultivada, o digamos el espacio que hay para cultivar en la tierra es muy limitado, e imagínense también la alta demanda de la población en este momento para acceder a esos alimentos. Efectivamente, se han superado los 30.000 fallecidos por ataques israelíes, pero debe de haber mucha gente todavía bajo los escombros y gente que ha muerto también indirectamente por falta de suministro eléctrico. ¿Cuál es la estimación real de muertos en este momento? Of course, the number of deaths right now, it's been, estimated at over 30,000. But we know that there's still more people that are perhaps under the scrums, people that are, that have died and have not been directly counted for. What is your estimate of the total amount of deaths in Gaza after the Israeli attacks? I think this is something that is really not in our area of knowledge, but just like you and everyone else getting the news from and the information from Gaza, from the authorities and the health authorities, I think we are talking about at least several thousand people, I'm afraid, because we are seeing that every time they leave an area and people go to find out what were the results, they find more and more rubble, and without capacity for any equipment to go and remove the rubble and dig under it. So that's really beyond. It's hard to make an estimate now. Unfortunately, it will need to take a lot of time, sadly. Es difícil hacer un estimado del número de víctimas porque, por supuesto, muchas quedan dentro o debajo de los escombros. Se va a tomar mucho tiempo para hacer ese estimado, pero nos dice que a pesar del poco conocimiento que tiene, porque la información que les llega es de las noticias, como nos llega a nosotros, de las autoridades en Gaza, de las autoridades de salud, ella estimaría que podría llegar a las 70,000 personas. Nos dice que cada vez que llegan a las áreas atacadas, pues encuentran más escombros y no tienen la capacidad o los equipos necesarios para excavar, para encontrar a esas personas que fallecen en los lugares. Entonces, por eso, pues el número podría ser mucho mayor. ¿Cómo es humanamente posible seguir viviendo así? Y le quiero preguntar si tienen algún conocimiento de algún estudio del estado de la salud mental de los habitantes de Gaza, especialmente de los niños. How is it humanly possible to keep on living like this? And have you guys perhaps done some studies or have an idea of what's the current mental health of people in Gaza, especially children at this point? Yeah, as clearly it is. The psychological impact is, according to the experts, is not going to be easy or even temporary. I think it will have a very long-term, and deep effect on the entire Gazan population. Even I would say the entire Palestinian population, but more in particular residents of Gaza, the Gaza Strip. And with children, how time will be even enough, how much time will be enough to have any kind of recovery. Unfortunately, Gaza has been under years and years of, and maybe decades of occupation, blockade, military campaigns, military offensives. I think it has been ongoing for very, very long time. We have generations that have not seen any good days, in Gaza, in the Gaza Strip. But this time is ultimately unprecedented. It's also bringing the
memory of the collective society remembering the 1948, even for those who haven't lived the Nakba in 1948, are now kind of experiencing that by the direct suffering, but also even by just the state of mind of being totally threatened by the existence, not having any certainty or not any idea about what tomorrow is going to bring. Anything that belongs to us, our homes, our streets, our places, everything that we know is gone. And that's a collective trauma in addition to the personal and individual trauma. I honestly have nothing more to add except that it's going to be enormous. It's going to be really big. El impacto psicológico va a ser enorme, va a ser muy grande, nos dice, porque de acuerdo a los expertos no va a ser fácil, va a tomar mucho tiempo, va a tener un efecto muy profundo en la población gazatí, nos dice que en la población palestina en general, pero en particular en los residentes de la Franja de Gaza no va a ser para nada fácil. Los niños pues les va a tomar tiempo, ella no sabe cuánto tiempo para recuperarse de todo este trauma durante años. Nos dice que décadas ha habido en la Franja de Gaza ocupación, bloqueo, campañas militares, y eso ha seguido ya por mucho tiempo en este lugar, y hay generaciones que no han tenido ni siquiera unos días, por decir, buenos en ese lugar. Pero lo que se está viviendo en este momento nos dice que no tiene precedentes, nos dice que los que no vivieron lo de 1948 lo están experimentando ahora, no solo el sufrimiento directamente, sino como la amenaza a su existencia. No tienen certidumbre de lo que les va a traer el mañana, sus casas, todo lo que les pertenece, sus casas, sus calles, los lugares que visitan, todo ha desaparecido. Así que además de ese trauma individual que tienen las personas, también hay un trauma colectivo por todo lo que han perdido. Hay distintos reportes y pruebas de miembros de Hamas que han sido quienes interceptan esta ayuda humanitaria que entra desde Israel. A mí me gustaría preguntarle cómo ha visto ella el rol de Hamas en estos actos. You know, there's been reports that the aid that is entering Gaza has been intercepted by Hamas members. What do you feel about these reports in terms that the aid is not reaching Gaza because of Hamas members? Well, first of all, I'm not in the best place to comment on such reports. My personal take would be this is one of the many excuses and maybe lies even that are put by Israelis to basically prevent aid from being accessible to Palestinians. I think if people watch closely and listen to statements by officials in the Israeli government, it's clear that this is intentional, this is targeted, and this is not new to, unfortunately, Israeli policies towards Gaza from even before. It has become much more aggressive now, and I think even unprecedented, maybe globally, I would say. History and time will show these practices, the severity and the gravity of such practices. I don't think this is something that even logical to believe that Hamas intercepts. I think Hamas would need all the possible support for the population to stay resilient, to stay in their, to basically survive, to be. And I don't think there is any interest by Hamas. And when we're talking about Hamas, I mean, who are we talking about? I mean, really? I mean, is it those who are fighting underground? I don't think they are going up the ground to take the flower. I doubt it. So, I mean, that's my only, personal comment, but I'm not in a place to judge or argue such reports.
Bueno, nos dice que ella no está en el mejor lugar o posición para comentar sobre estas declaraciones o reportes, pero nos dice que a manera personal sí diría que le suena a las muchas excusas e incluso mentiras que vienen desde el gobierno de Israel para evitar que lleguen esas ayudas humanitarias a los palestinos. Nos dice que pues si se mira de cerca y se escucha de cerca lo que dicen los oficiales de Israel, es claro que es intencional, que es algo planeado. Esta no es una nueva política de Israel hacia la Franja de Gaza, incluso antes de lo que pasó recientemente, pues ya era así. Ahora lo que dice es que es mucho más agresiva esta política en contra de ellos. Esto para ella no tiene precedentes ni siquiera en el mundo. Nos dice que el tiempo y la historia van a mostrar la gravedad, la severidad de las prácticas que está adelantando Israel, porque nos dice que tampoco es lógico que Hamas intente interceptar esta ayuda, porque Hamas también necesita ese apoyo a la población para mantenerse resiliente, para sobrevivir, para existir, y pues no cree que haya intereses de Hamas de bloquear esta ayuda que está llegando a la población. Y se pregunta de quién hablamos cuando hablamos de Hamas, porque de esos que están peleando en terreno, porque no cree que vayan a salir de donde están para coger una bolsa de harina, por ejemplo. Ella lo duda. Well, Najla Shawa, thank you so much for your time in W Radio. We really appreciate it, and we are really sorry about the situation you are living in the Gaza Strip. Thank you very much for having me. Thank you.